Dear students, today we are going to learn new lesson. Let's read about another lonely boy who appears in the film The Red Balloon. Red Balloon. The film is here is as a script. Here you can let's read The Boy and the Balloon. Here is this is a script. Is a script of a film. Okay. Anyway, we can just read this scene first. A street. A boy of about 7 years is seen walking. There is a dog on the pavement. The boy bends down and pets the dog. He then goes down a flight of steps and disappears from view. Now the boy is seen coming from the long flight of steps holding a small bag. Something catches his attention and he looks up. He stops by a lamppost, looks up again, looks to the right and left to make sure there is nobody around. He puts down the bag and quickly climbs the post. On the top of the post, caught in the rod that holds Lambie's big balloon, the boy frees it, holding the steering of the balloon between the teeth and the bag in the right hand and the bag in his right hand. He walks down the steps. Okay, the first scene is over. Okay, let's explain simply. It is very simple language. You can you already understood this one in our mother tongue. Anyway, let's explain once more. A boy of about 7 years is seen walking. 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി നടന്നു വരുന്നതായി കാണാം. Seen walking, നടന്നു വരുന്നതായി കാണാം. Okay, then there is a dog on the pavement. ഈ ഒരു dog ഉണ്ട്. There is means ഉണ്ട്. The boy bends down and pets the dog. ആ boy bends down the pets the dog. ഈ pets dog അടുത്ത് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വളയുന്നു means അതിനടുത്ത് പോകുന്നു. He then goes down a flight of steps and disappears from view. പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? He then goes അവിടുന്ന് പോകുന്നു down താഴോട്ട് പോകുന്നു a flight of steps and disappears from the view. Means സ്പീഡിൽ പോകുന്നു, ക്വിക്ലി ആയിട്ട് ഇയാൾ പോകുന്നു and disappears from the view. പിന്നെ വ്യൂ തന്നെ ഇയാളെ കാണാതാകും, ഈ ബോയിനെ കാണാതാകുന്നു. That is the first scene, the first part. Then now the boy is seen coming down the long flight of steps. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റു പാർട്ടുകൾ പറയാൻ ഈ ബോയ് വീണ്ടും വരുന്നതായി കാണുന്നു. ബോയ് കമ്മിങ്സ് is seen coming down the long flight of steps holding the small bag. ഒരു സ്മോൾ ബാഗ് പിടിച്ചിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നു. Something catches his attention and he look up. എന്തോ ഒരു സാധനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നോക്കുന്നു. Look up. He stops by a lamppost. Lamppost അടുത്ത് നിർത്തുന്നു. Looks up again. വീണ്ടും നോക്കുന്നു. Looks to her right and the left. Make sure there is nobody around. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. Nobody there എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. He puts down the bag and quickly climbs the post. ബാഗ് എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറുന്നു. On the top of the post, caught in the rod. പോസ്റ്റിന്റെ മുകൾ കയറി caught in the rod that holds the lamp is a big balloon. Caught in the rod that holds the lamp is a big balloon. ഈ ലാമ്പിന്റെ മുകളിൽ ഈ ബിഗ് ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുന്നു, കെട്ടുന്നു. ബോയ് ഫ്രീസ് ഇറ്റ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്നു. Then and the bag in his right hand, he walks down the steps. And in the bag in this right hand, വലത് കയ്യിൽ ബാഗ് ഉണ്ട്. He walks down the steps. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നടന്ന് അകലുന്നു. First question, let's look. The boy loves animals. Boy animalsനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Pick out an instance from the passage. Support the answer statement. Boy animalsനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വരി ഇതിന് എടുത്തത്. Okay, second question. How do you show your love your pets? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക? ഷോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കുക? എവിടെ ബെൻഡ് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ? Yeah. Third question. Why does the boy make sure that nobody was around before climbing the lamp post? എന്തിനായിരിക്കും പോസ്റ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചുറ്റുഭാഗത്തും ആരുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയത് എന്തിനായിരിക്കും? Yeah, you can write down imaginary answer. Okay, then next one. Scene 2. Another part of the street. The boy walks along the footpath of a busy street with the balloon steering in his left hand and the bag in his right. An old woman turns at look
turns to look at him amused. Then the boy stands amidst the group of people waiting for a bus. When the bus comes, the passengers board through the small door at the rear and boy tries to get in with him. But the conductor points to the balloon in the boy's hand and prevents him from getting in. The boy is disappointed. He stares at the bus moving away as the balloon on the steering swings like a pendulum in his hand. The boy breaks into a run, holding the balloon in his right hand and the bag in his left. Two pedestrians turn to look at him. The boy runs along the pavement and stops before a thick polished door on the street. He knocks at the door and then reaches a calling bell on the wall. When the door opens, he goes in. A signboard says it is a public school for boys. Okay, second scene. Let's discuss. The boy walks along the footpath, a busy street. Boy ഈ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു busy street നടക്കുന്നു. With a balloon string in his left hand. എന്താണ് ഇടത് കൈയിൽ ബലൂൺ ഉണ്ട്. And the bag in his right. വലത് കൈയിൽ ബാഗ് ഉണ്ട്. An old woman turns to look at him amused. ഒരു old woman ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് amused എന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. Yes. The boy stands amidst the group of people waiting for bus. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ബസ് നിന്നു. ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. When the bus came, the passengers board but through the small door at the rear at the boy tries to get in with them. ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ നോക്കുന്നു. Boy tries to get in with them. അത് boy ബലൂണുമായി കയറാൻ നോക്കുന്നു. But conductor points the balloon in the boy's hand and prevents from the getting in. കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബലൂണുമായി കയറണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തടയുന്നു. The boy disappointed. Boy ആകെ നിരാശനായി പോയി. He stares at the bus moving away and balloon and the string swings like a pendulum in his hand. ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ബലൂണ് പെൻഡുലം പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു. Question. Why doesn't conductor allow the boy to get in the bus? എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടർ ബസ്സിലേക്ക് അത് കയറ്റാതിരുന്നത്? What is your answer? Comment on the attitude of the conductor. Conductor attitude നെ കുറിച്ച് what is your opinion? Then next paragraph. The boy breaks into the run, holding the balloon in his right hand and the bag in the left hand. Bag ലെഫ്റ്റിലും ബലൂൺ വലത് കൈയിലും പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Yes, he ran away. ഓടി. The two pedestrians turned to look him. രണ്ട് pedestrian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാൽനട യാത്രക്കാർ നോക്കുന്നു. The boy runs along the pavement and stops before a thick polished door in the street. സ്ട്രീറ്റിന്റെ പോളിഷ് ചെയ്ത ഡോറിന് മുന്നിൽ നിന്നു. He knocks at the door and then reaches for a calling bell wall. അങ്ങനെ കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബെല്ലടിക്കുന്നു. When the door opens, he goes in. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പോയി. A signboard says it is a public school for boys. ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു. തുറന്ന സമയത്ത് സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു. What is that? Public school for boys. ബോയ്സിനുള്ള സ്കൂൾ ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ what is that? It was at a school. Then question. The boy has to walk all the way to school because he is not ready to leave the balloon. The boy has to walk all the way to school because he is not ready to leave the balloon. ബലൂണിനെ കൂട്ടാതെ സ്കൂളിലേക്കും പോവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബലൂണെ പിരിയാതെ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവൻ കരുതുന്നു. Then what do you think is the reason for the boy's hesitation to leave the balloon? എന്താണ് ബലൂണിനെ അടവിടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ സീനും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും. Scene 3. സ്കൂൾ യാർഡ്. സ്കൂൾ മുറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. A man is seen sweeping the yard holding the balloon by the string. The boy walks up to him. The boy, could you hold my balloon? The sweeper obligingly takes the balloon and holds it. The boy, please don't let it go. He starts running toward his classroom. A teacher appears the window on the upper floor of the building. He looks at the boy and the sweeper and jots down something in his notebook. The boy runs toward the classroom. He pushes open the door and goes in. Okay. A man is seen sweeping in the yard. ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ അടിച്ചു വരും. സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് അടിച്ചു വരാം. ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. Holding the balloon by the string, the boy walks up to him. ഒരു കയ്യിൽ ബലൂൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. The boy, could you hold my balloon? Boy ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ ബലൂൺ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയോ? Yes. The sweeper obligingly takes the balloon and holds it. ബലൂൺ എടുക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു. The boy, please don't let it go. ഇത് എന്നെ വിട്ട് ഇതിനെ പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് കേട്ടോ. Please don't let it go. അതിനെ വിടരുത് എന്നർത്ഥം.
He starts running towards his classroom. Classroom നേരെ ഓടുന്നു. A teacher appears the window on the upper floor of the building. ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ ടീച്ചർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. He looks at the say boy and the sweeper and dots down something in his notebook. He looks at the boy. ബോയിനെ നോക്കുന്നു and dots down. Jot down means what is jot down എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക എന്നർത്ഥം. Something in his notebook എന്തോ ഒന്ന് എഴുതുന്നു. Yes, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. Boy has walked all the way to school because he is not ready to leave the balloon. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു, അപ്പോഴും ബലൂൺ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അപ്പോഴും ബലൂണിനെ വിടാൻ തയ്യാറില്ല. What do you think is the reason for the boy's hesitation to leave the balloon? എന്തായിരുന്നു ബലൂണിനെ വിടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം? Is the sweeper friendly with the boy? Pick out the sentence support your answer. Is the sweeper friendly with the boy? Is the sweeper friendly with the boy? ഈ സ്വീപ്പർ ബോയുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെന്റൻസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ. ആണെങ്കിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വരി എടുത്തേതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 8th question. What may be the teacher dot down in this notebook? ടീച്ചർ എന്തായിരിക്കും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുക? ഇമാജിനറി ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, then scene 4. Let me read first. Listen. The street in the front of school. A woman holding an open umbrella is seen waiting before the school door. The door opens and children rush out. One of the boys takes her hand and they walk away. The boy with his balloon comes out after a few moments and runs into the street. It is drizzling. The boy does not want the balloon to get wet. He sees an old man with an open umbrella held above his head. The boy runs after him and talks to him. The man allows the boy and to share umbrella. The umbrella is too small to shelter the three of them, so the boy moves out the shade of the umbrella and holds the balloon under it. Now the boy gets wet, but the balloon is sheltered. They walk on till old man reaches his destination. He goes in through an open door. The boy looks to the left and the right in search of someone else with an umbrella. Okay, here for the scene, the street in front of a school. സ്കൂളിന്റെ മുന്നിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്ഥലം. നോക്കിക്കോളൂ. A woman holding an open umbrella is seen waiting before the school door. ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അംബ്രല്ലയുമായി സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. Before the school ഡോറിന് മുന്നിൽ. The door opens and children rush out. Door open ചെയ്യുന്നു, children rush out. സ്പീഡിൽ വരുന്നു, ഓടുന്നു. One of the boys takes her hand and they walk away. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കുട്ടി ഈ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് പോകുന്നു, നടന്നു പോകുന്നു. പാരന്റ് ആയിരിക്കും. The boy with the balloon comes out after a few moments. ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബലൂണുമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. And rushes into the street. ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഓടുന്നു. It is drizzling. Drizzling means ചാറ്റൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം. Okay. The boy does not want the balloon to get wet. ഈ ബോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇത് ബലൂൺ നനയാൻ പാടില്ല. അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ്. Then he sees an old man with an open umbrella held above his head. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഓപ്പൺ അംബ്രല്ല ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു. The boy runs after him and talks to him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ runs after him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി talks to him, സംസാരിക്കുന്നു. The man allows the boy to share his umbrella. അംബ്രല്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചു. Then what? Then umbrella is too small to shelter the three of them. മൂന്നാൾക്കും അതിൽ ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is too difficult. So the boy moves out the shades of an umbrella and holds the balloon under it. ഷെയ്ഡ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ബലൂൺ അതിനെ താഴെയിലാക്കിയിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഴ നനഞ്ഞു പോകുന്നു. Now the boy gets wet but the balloon is sheltered. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നനയുന്നു. Balloon gets wet. ബലൂൺ നനയാതെ പോകുന്നു. Okay, ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The boy gets wet. ഇവൻ നനയുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബലൂൺ is sheltered. നനയുന്നില്ല, ഷെൽട്ടർ ആണ്. They walk on till the old man reaches his destination. ഈ മനുഷ്യൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അവിടെ വരെ പിന്തുടർന്നു. He goes in through an open door. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? Yes, he goes in through an open door. ഓപ്പൺ ഡോറിലൂടെ പോകുന്നു. The boy looks to the left.
The boy looks to the left and the right search of someone else with an umbrella. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും വലത് ഭാഗത്തേക്കും നോക്കുന്നു. Is there anyone is coming here? ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുന്നു. Do you, ninth question, do you think the boy will be punished by the teacher? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ഇവനെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നു? Yes or no question എഴുതിയാൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. Okay. Then 10th question, the boy moves out. The boy moves out the shade of the umbrella and hold the balloon under it. Why does the boy do so? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബലൂൺ ഷെൽട്ടറും ഇവൻ നനഞ്ഞു പോകുന്നു. What is your opinion about this activity? Comment on this activity toward the balloon. ഈ ബലൂൺ comment on his attitude toward the balloon. ഈ ബലൂണിനോടുള്ള ഇവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് വാട്ട്സ് യുവർ കമന്റ്? ബലൂണിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു? ബലൂൺ മനുഷ്യനാണോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? You can write on that. Okay, next scene. Let me read first. Listen. Another street. It is still drizzling. The boy is seen running after a woman who has an umbrella with her. He reaches her, holds the balloon under her umbrella and walks with her. Then the boy walks up to the two nuns with umbrella. One of them allows him to hold the balloon under her umbrella. After that, the boy is seen walking with a man across the bridge holding the balloon under the man's umbrella. Next, the boy watches as a group of mounted soldiers pass by the lace. The last soldier in the group turns to look at the boy. Amused, he stands by the side wall of an overbridge and watches the train passing underneath. The boy runs away and disappears. Okay, this is fifth scene. Listen. It is still drizzling. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചാറ്റൽ മഴ. The boy is seen running after a woman who has an umbrella with her. ഒരു അംബ്രലയുമായി പോകുന്ന ഒരു വുമന്റെ പിന്നാലെ അവൻ കൂടുന്നു. He reaches her, he holds the balloon under the umbrella and walks with her. എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബലൂണുമായി അങ്ങോട്ട് നടന്നകലുന്നു. Okay. Then the boy walks up to the two nuns with umbrella. അങ്ങനെ boy എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Walks up to two nuns കന്യാസ്ത്രീകളുമായി നടക്കുന്നു. One of them allow him to hold the balloon under the umbrella. ഇതിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവൻ അംബ്രലയുമായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. After that, the boy is seen walking a man across the bridge. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രിഡ്ജിന്റെ ക്രോസിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടു. Means he's been walking with a man across a bridge. ബ്രിഡ്ജിന് കുറുകെ പോകുന്നത് കണ്ടു. Holding the balloon under a man's umbrella. Holding the balloon under the man's umbrella. ആ മനുഷ്യന്റെ അംബ്രല്ലയുടെ താഴെ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു? ബലൂണുമായി കുറച്ച് നടന്നു. Next, the boy watches as a group of mounted soldiers pass by. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ച് സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. പട്ടാളക്കാർ. The last soldier in the group of turns to look at the boy amused. അവസാനത്തെ സോൾജർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇവനോട് ചിരിച്ചു. He stands by the side of all overbridge and watches the train passing underneath. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? He stands by the side of all on overbridgeന്റെ മുകളിൽ നിന്നോ and watches the train passing underneath. താഴെ കൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കണ്ടു. The boy then runs away and disappears. ഇവൻ എവിടുന്ന് ഓടുന്നു and disappears. ഇവനെ കാണാതാകുന്നു. Okay. Then next question. How do the people in the street help the boy to protect the balloon from the rain? എന്തിനാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ മഴയിൽ നിന്ന് ബലൂണിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിച്ചത്? ഓക്കെ, ഹൗ ഡു ദ പീപ്പിൾ, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജനങ്ങളും ശ്രമിച്ചത്? ഓക്കെ, ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. 12th, why do you think the last soldier looks at the boy amused? എന്തിനാണ് അവസാനത്തെ ആള് ബോയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചത്? എന്താണ്? What is your answer? You can write down. Next, 6th scene. Another part of the street. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്. The boy reaches home. His mother is seen watching him behind the glass pane of French window. ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോ എന്നാണ് താഴെ കാണാൻ മീനിങ്. വിൻഡോയും ഡോറും ഒക്കെ ഒന്നുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോ മുകളിലേക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. മദർ ഈസ് സീൻ വാച്ചിങ് ഫ്രം ഹിസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഗ്ലാസ് പെയിൻ. ഇതിലൂടെ നോക്കുന്നു. Then she shakes her head and disapproval.
തല അനക്കുന്നു, തല കുലുക്കുന്നു. She shakes her head in disapproval. അതൊരു ഡിസപ്രൂവൽ, ഒരു അംഗീകരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ തല കുലുക്കുന്നു. After some time she opened the window, throw out the balloon and close the window. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഇവനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നു, throws the balloon and close the window. ബലൂൺ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. The balloon pops up and down but does not go away. It hovers around the window and boy's arm. The boy looks through the glass pane of the window and the balloon. He opens the window, walks out in the balcony and grabs the string of the balloon. Then he goes in with it, closes the window. Yes, even എന്ത് ചെയ്തു? It hovers. Then balloon pops up and down. താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുന്നു, പറന്നു കളിക്കുന്നു. But does not go away. പോകുന്നില്ല. It hovers around the window of the boy's home. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ജീവനുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത. മനുഷ്യനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ജീവിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. മെറ്റഫർ, അതുപോലെ മെറ്റഫർ, അതേപോലെ കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Then boy looks through the glass panes of window and the balloon. അങ്ങനെ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കുന്നു. He opened the window, വിൻഡോ തുറക്കുന്നു. Walks out in the balcony, ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടക്കുന്നു. And grabs the string of the balloon, ബലൂണിന്റെ ചിറക് പിടിക്കുന്നു. Then he goes in with it and closes the window. Close the window. അതിലൂടെ പോകുന്നു. With it and closes the window. വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു, ക്ലോസ് ആക്കുന്നു. Then 13th question. The boy's mother shakes her head disapproval. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാതെ, ഡിസപ്രൂവൽ, അംഗീകരിക്കാത്ത, തല അനക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? What is the reason? Last scene. Okay, 7th scene. The street. The next morning. Sorry, not last scene. The next morning, a shopkeeper opening the shutters of his shop. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഷോപ്കീപ്പർ ഷോപ്പിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നു. A postman delivering mail to woman in a balcony and hawker selling wares in the street in the scene. ഇതൊക്കെ കാണി കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. പോസ്റ്റ്മാൻ കത്തിടുന്നതും ഒരു ഹോക്കർ സെൽ ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രീറ്റ് സെൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. A row of cars in scene parked in the street. ഒരു കൂട്ടം കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തതും കാണാം. ഓക്കെ. The next scene 8. The street before the boy's home the next morning. ഈ ബോയിന്റെ വീട് മുറ്റത്ത്. The boy opened the window of his house and releases the balloon into air. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, releases the balloon into the air. എയറിലേക്ക് ഈ ബലൂണിനെ വിടുന്നു. The boy, balloon, you must obey me and be good. നീ എന്നെ നന്നായി അനുസരിക്കണം, അതുപോലെ നല്ല കുട്ടിയാകണം എന്ന് പറയുന്നത് be good, നല്ലതാകണം എന്ന് പറയുന്നു. Then he points his finger at the balloon. ബലൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. Points എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, finger. Then in warning gesture and closes the window. ഒരു വാണിംഗ് ജസ്റ്റർ, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു ആംഗി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവൻ പറയുന്നത്? യെസ്, ബലൂൺ, യു മസ്റ്റ് obey me and be good. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. The boy comes out. He is only way to school. He looks at the balloon hovering above. The boy comes out. പുറത്തു വരുന്നു. He is only on his way to school. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ്. He looks up at the balloon hovering above. ഇവന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ബലൂണിനെ അവൻ നോക്കുന്നു. Then the boy, balloon come down. ബലൂണിനോട് ഇവൻ പറയുന്നു, balloon come down, താഴെ വരും എന്ന് പറയുന്നു. Question നോക്കാം. The boy, why does the balloon hover around the window? Yes, 14th. Why does the boy's mother throw the balloon out? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞത്? Then next one. Why does the balloon hover around the window? എന്തിനാണ്? Why does the balloon hover around the window? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ ആ വിൻഡോയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുന്നത്? 16th. The boy says something to the balloon. ബലൂൺ എന്തോ പറയുന്നു. Do you talk to your toys? Share your experience. നിങ്ങളെ ടോയ്സിനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് അല്ലെ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക്? Share your experience. One of your experience you can write down. Next one. Yes. The balloon floats down. ബലൂണിനോട് താഴെ വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ?
The balloon falls down the boy gently. When the boy raises his hand, catches hold the string, the balloon playfully waves him. ഇവനെ ബലൂണിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലേഫുള്ളി വേർഡ്സ് ചെയ്യും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് പാറുന്നു. He finally leaves the balloon and starts walking along the pavement. The balloon follows him. അങ്ങനെ അതിനെ വിട്ട് പാവ്മെന്റിലൂടെ നടക്കുന്നു. ബലൂൺ follows him. ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. Always keeping itself out of the boy's reach. Yes, always keeping itself out of the boy's reach. ബോയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. The boy comes down the flight of steps. There is a black dog at the bottom of the steps. ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഡോഗിനെ കാണാം. Which stands barking and sees the balloon following the boy. ബലൂണ് ബോയിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് യെസ് ബോയ് കുരക്കുന്നു. The boy leaps. The dog leaps up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ jump quickly പെട്ടെന്ന് ചാടുന്നു. Try to catch it. അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടുന്നു. The balloon just managed to escape. ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കുന്നു. Then this question, which one? Why does the boy leave the balloon and start walking out the pavement? എന്തിനാണ് ബലൂണിനെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പാവ്മെന്റിൽ നടക്കാൻ കാരണം? The next and last question, do you think the dog will attack the boy? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഡോഗ് ഇവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു? Yes or no question ആണ് എനിക്ക് തരുന്നത്. Okay, Albert Lemoyne is a French filmmaker, producer and writer. His first came in the prominence for directing the producing an award-winning short film White Mane. His important works include The Red Balloon, The Stowaway in the Sky, and Circus Jungle. He won the Oscar Award for the best original screenplay in 1956. Okay, this chapter's video also you can watch on your YouTube channel. On YouTube you can search it, the name of the lesson, and you can see that video of this lesson. Okay, thank you. This question also let's discuss only, let's reflect questions also we can discuss later. Let's reflect. Now you are familiar with the characters in the screenplay. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പരിചയമായല്ലോ. The boy and the balloon. ഈ boy and balloon അല്ലേ? Among these characters, ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ what do you like the most? Who do you like the most? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, ആരെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the balloon shows certain human characters. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ബലൂൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. In some of the scenes, find them. ഏത് സീനിലാണ് ഇതുള്ളത് അതെടുത്ത് എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് സി, what do you think about the attitude of the boy mothers toward the balloon? ഈ അമ്മയുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു. What's your opinion about this attitude? ഈ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് what is your opinion? Then you may have noticed that while going to school and returning home, the boy feels lonely. What may be the reason for this? സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും ഈ ബോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒറ്റക്ക് എന്നുള്ള ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം? വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ? എന്തായേക്കാം കാരണം? Do you go to school alone? നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഒറ്റക്കാണ് പോകുന്നത്. Compare your experience with that of the boy. അതും ഈ ബോയിൻ്റെതും കൂടി നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് 2 സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സജസ്റ്റ് suitable title for each scene of the screenplay. 7th 8th സീൻ വരെ ഉണ്ട്, അതിന് ഓരോ ടൈറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ we can give a title. എക്സാമിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, what is ഓരോ സ്ക്രീൻ പ്ലേക്കും you can give a wonderful title. Simple. Next, activity 2. Some of the characters favor the balloon and the boy, but some others do not. Some of the characters favor the balloon and the boy, but some of other not. ബോയ്ക്ക് ഉപകാരമുള്ളത് ഉപകാരമില്ലാത്തതുണ്ട് അല്ലേ. Find them out and write in the following table. Find ചെയ്യുക, ടേബിളിൽ എഴുതുക. Those who favor, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ബോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വീപ്പർ. Those who do not, the conductor ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ വേറെ ആരൊക്കെയാണ്? You can write down, find out and write down here. Next, the mother, activity 3. The mother does not allow the boy to keep the balloon inside the house. അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ബലൂൺ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, സമ്മതിക്കുന്നില്ല. She takes the balloon and throws it out. അതെടുത്തു പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. The boy might have protested. ബോയ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. The following is likely conversation between them. Complete it. അമ്മയും ഇവനും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണമാണ്. You can write down, complete this
conversation. Where did you get this balloon from? എവിടുന്നാ മോനെ അത് കിട്ടിയത്? I got it from the street. Next what will be? And next and next and next and next എന്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ? You can write down activity 3. Next one, activity 4. The boy feels deeply hurt the attitude of his mother. മദറിന്റെ ആ സമീപനത്തിൽ വളരെ ദുഃഖിതനെ hurt വേദനിച്ചു. And the conductor toward the balloon. കണ്ടക്ടർ സമീപനത്തോടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, വേദനിച്ചു. ഡീപ്ലി ഹർട്ട്, ആഴത്തിൽ വീണ് വേദനിച്ചു. He expresses his feelings in a letter to his friend. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിന് കത്തെഴുതുന്നു. Draft the likely letter. എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ എഴുതി. എന്താണ് വിഷയം? അമ്മയും കണ്ടക്ടറും ഇവനോട് പെരുമാറിയത് ഇവന് ടെൻഷനായി. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവന്റെ ഫ്രണ്ടിന് കത്തെഴുതുന്നു. What will be that letter? How will be the letter? You can write down activity 4. Activity 5. Where do the events the film take place? ഈ ഓരോ ഇവന്റ്സും എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? You can write down. Go through the screenplay and find them. Scene 1 എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ? Scene 6 നമുക്കറിയാം another part of the street ആണ്. ഒരു വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. സീൻ 1 എവിടെയാന്ന് നോക്കുക, അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എഴുതുക. എന്തൊരു സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Next, activity 6. Look at the following shot from the movie. The following shot നോക്കുക. The red balloon and read the description given below. Certain words are missing and choose the correct word from the box and complete the description. ഇവിടെ മിസ്സായി പോയ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏതാണ്? You can use dictionary and find out which one is good and write down here. Okay, write down here. Then next one, activity 7. Here is another short from a film. Short from film, the red balloon. Circle the word in the box given below which can be used to describe the shot. ഈ ഷോട്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിന്ന് എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ, ഷോട്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേർഡ്, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്ന് യെസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഈ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോ ക്ലാസിഫൈ ദ സർക്കിൾഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ. ആ സർക്കിൾ ചെയ്ത വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ്. നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന പേരുകൾ, നൗൺസ്, പേരുകൾ. നെക്സ്റ്റ്, വേർഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് നൗൺ. നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ, നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ. വേർഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വെർബ്സ്, വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്, അഡ്വേർബ്സ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ? ഇപ്പം ഹി ഈസ് ഇന്റലിജന്റ് ബോയ്. അപ്പൊ ഇന്റലിജന്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി അഡ്വേർബോ, ഹി പ്ലേസ് വെരി വെൽ. ഹി പ്ലേസ് വെരി വെൽ, അവൻ നന്നായി കളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഹി പ്ലേസ് വെരി വെൽ എന്നാണെങ്കിൽ ആ വെരി വെൽ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? യെസ്, അഡ്വേർബ് ആണ്. വെർബിനെ, ഒരു ആക്ഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്വേർബ്. അഡ്ജക്റ്റീവോ ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് എഴുതുന്നതിന് ശേഷം now using the words in the given table above, ഈ മുകളിലെ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് try to describe the picture. ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വിശദീകരിച്ച് എഴുതാം. Write your description in the space provided. ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, activity 8. When the boy was alone, ഇവൻ വീട്ടിലായ സമയത്ത് the boy saved him from his loneliness, and when the balloon was in danger, the boy saved it. When the boy was alone, boy alone ആയ സമയത്ത്, alone ആയപ്പോൾ, when the boy was alone, the balloon saved his from his loneliness, and when the balloon was in danger, the boy saved it. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭവിച്ചു. A friend is need indeed. എങ്ങനെ? ഇവൻ ഒറ്റയാനായപ്പോൾ ബലൂൺ ഇവനെ കൂട്ടുകൊടുത്ത് സഹായിച്ചു. ബലൂൺ ഡേഞ്ചർ ആയപ്പോൾ ബലൂണിനെയും സഹായിച്ചു. അല്ലെ? The friendship between them was strong. അവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. Now let's try to write the screenplay of the next scene of the boy film. ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേന്റെ നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്തായിരിക്കും? You can imagine and write down. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് അവസാനിച്ചത് എവിടെയാണ്? സീൻ 7 അവസാനിച്ചു അല്ലെ? ഇനി സീൻ 8 അവസാനിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് scene എന്തായിരിക്കും? You can make it and write down. Okay, next is a poem. We will take it next day. Thank you.